Excel for Kazakhstan Grade 5 Students Book Model 3, page 36-37. Use of English 3B. Present Simple Affirmative. Осы шақ болымды түрі. Exercise 1. Read the table. Say the examples in your language. Бірінші аттығуда таблицаны оқисыздар, ережелермен танысып, бұл мысалдар сіздің тіліңізде қалай аталады? I like fish. Мен балықты ұнатамын. You like fish. Сен балықты ұнатасың. He likes fish. Ол балықты ұнатады. She likes fish. It likes fish. Ол балықты ұнатады. We like fish. Біз балықты ұнатамыз. You like fish. Сіздер балықты ұнатасыздар. They like fish. Олар балықты ұнатады. Қолданылуы. Present Simple'дың осы шақтың repeated actions қайталанатын іс-әрекетте. He plays tennis on Mondays. Permanent stages. He lives in Rome. Тұрақты бір күйді айтқан кезде, мысалы, ол Римда өмір сүреді. Habits. Әдеттер. I have milk in the morning. Мен таңертең сүт ішемін. For timetables. Кестелер үшін. Lesson start at 8:15. Spelling. Third person singular, verb plus s. Үшінші жақта жекеше түрде біз етістікке s қосымшасын жалғап айтамыз. I eat деп айтсақ, үшінші жақта he eats. She likes. Ал етістік және соңында екі s-ға, ш, ч, x, o-ға бітсе, es қосымшасын жалғаймыз. Сонда I go дегенді he goes. I wash, мен жуамын. She washes, ол жуады. Және де verb ending in consonant plus y. I cry, he cries. But vowels plus y will be I play, he plays. Ал соңы дауыстыдан кейін y әрпі болса, s-тің өзі жалғанады. Time expressions every day, on Mondays, etc. Exercise 2. Екінші тұғыл. Write the third person singular. Үшінші шақта жекеше түрде жазып шығу қажет. I love, he loves. I live, she lives. Немесе he lives деп айтсақ та болады. I watch, he watches. I run, he runs. I say, he says. I work, she or немесе he works. I go, he goes. I wash, she washes. Talking about daily routines. Exercise 3. Look at the pictures. What does Kevin do in the morning, afternoon, evening? Үшінші тоғда суреттерге қараймыз. Кевин таңертең, түсте, кешке не істейді? Kevin gets up early in the morning. Kevin таңертең ерте оянады. Second, Kevin has breakfast in the morning. 3. Kevin goes to school in the morning. Kevin have lunch in the afternoon. 5. Kevin does his homework in the afternoon. 6. Kevin he goes to the gym in the afternoon. 7. Kevin plays computer games in the afternoon. 8. Kevin meets his friends in the afternoon. 9. Kevin has dinner in the evening. 10. Kevin goes to bed in the evening. Exercise 4. What about you? Tell your partner. Төртінші аттығыда сізше деп тұр және өзіңіздің досыңызға айтуыңыз керек. Күнделікті қандай іс-әрекеттер жасайсыз? Мысалы, I get up early in the morning. I have breakfast in the morning. Тағы да жалғастырып жазсақ, Then I go to school in the morning. I have lunch in the afternoon. Then I do my homework and play on my phone or laptop. In the evening,
I have dinner with family. After that, I watch a TV and I go to bed in the evening. Дәл осы сияқты өзіңіздің күніңізді жазып шықсаңыз болады. Pronunciation. Exercise 5. Copy the table in your notebook. Listen and tick. Listen again and repeat. 5-ші жаттығуда таблицаны өздеріңіздің дәптерлеріңізді жазып аласыздар және тыңдалымды тыңдап, дұрысының астын сызасыздар, тыңдалымды қайттан тыңдап тексересіздер. Lives, walks, goes. Writes, teaches, relaxes. Use of English 3B. Present simple, negative, interrogative. Осы шақтың болымсыз түрі және сұраулы сөйлем түрі. Exercise 6. Read the table. How do we form the present simple, negative, interrogative? 6-ші жаттығуда таблицаны оқисыздар және де біз present simple осы шақтың болымсыз түрін және сұраулы түрін қалай жасаймыз деген. Negative. You don't like fish. Мен немесе сіз балықты ұнатпайсыз. He, she, it doesn't like fish. Ол балықты ұнатпайды. We, біз, you, сіздер, they, олар. Don't like fish. Олар балықты ұнатпайды. Ал сұраулы сөйлемде do I like fish? Мен балықты ұнатамын ба? Does he like fish? Ол балықты ұната ма? Do we like fish? Біз балықты ұнатамыз ба? Ал қысқа жауаптарда yes, I do, yes, you do, no, I don't, no, you don't деген сияқты жауап бересіздер. Yes, he does, no, he doesn't. Yes, we do, no, we don't. Exercise 7. Fill in don't or doesn't. 7-ші жаттығуда don't немесе doesn't-ты қойып, сөйлемдерді толықтыру қажет. Anwar doesn't like spiders. His brother doesn't play tennis. His parents don't speak French. 4. His sister doesn't get up early. 5. His grandparents don't play computer games. Оның ата-әжелері компьютер ойындарын ойнамайды. Олар болғаны үшін біз don't-ты қолданамыз. 6. His sister doesn't go to school. Exercise 8. Fill in do, does, don't or doesn't. 8-ші жаттығуда да сөйлемдерді do, does, don't және doesn't-ты қолданып, толықтырып шығу қажет. Do you like basketball? Yes, I do. 2. Do your parents work? Yes, they do. 3. Does Mirwet sleep a lot? No, she doesn't. 4. Do they sing well? No, they don't. 5. Does he like jazz music? No, he doesn't. Asking about your family. Exercise 9. Ask and answer. 9-ші жаттығуда сұрақ қойып жауап бересіздер. Does your mom work? Yes, she does. 2. Do you walk to school? Yes, I do. Мектепке жаяу барасың ба? Иә, солай. 3. Does your dad like fish? Сенің әкең балықты ұната ма? Yes, he does. Немесе ұнатпаса, no, he doesn't деп айтсаңыздар да болады. 4. Do you live in a flat? Домда тұрасың ба деп сұрап жатыр көп қабатты үйде. Егер тұрсаңыздар, yes, I do деп, немесе тұрмасаңыздар, no, I don't деп жауап бересіздер. 5. Do you play football? Сен футбол ойнайсың ба? Yes, I do. Немесе ойнамасаңыздар, no, I don't деп жауап берсеңіздер де болады. 6. Do you go to bed late? Сен кеш жатасың ба, ұйықтайсың ба? No, I don't. Жоқ, олай емес. 7. Does your mom speak English? Сенің анаң ағылшынша сөйлей ма? Егер сөйлесе, yes, she does деп жауап берсеңіздер болады. Егер сөйлемейтін болса, no, she doesn't деп айтасыздар.
Сіздерге түсінікті болса, келесі тапсырма өтейік. Like, love, hate plus ing form. Exercise 10. Say the sentences in your language. 10 жаттығуда осы сөйлемдерді өзіңіздің тіліңізде айтуыңыз қажет. Jane loves swimming. Jane жүзуді жақсы көреді. She likes playing tennis. Ол теннис ойнағанды ұнатады. She doesn't like get up early. Ол ерте тұрғанды ұнатпайды. For she hates singing. Ол ән айтқанды жек көреді. B тапсырмасы. Use these ideas to complete the sentences. Осы астындағы сөздерді, сөйлемдерді толықтыру үшін қолданыңыз деп тұр. First, my best friend likes playing computer games. Менің жақын досым компьютер ойындарын ойнағанды ұнатады. Second, my best friend hates getting up early. 3. My uncle loves playing golf. 4. He doesn't like doing housework. 5. Our teacher likes playing baseball. Біздің мұғалім бейсбол ойнағанды ұнатады. 6. Our teacher doesn't like going to the gym. 7. I love playing computer. 8. I hate making dinner. Мен кешкі ас жасағанды жек көремін. Дәл осылай әртүрлі жауаптар берсеңіздер болады. Writing exercise 11. Write a short text about your typical weekday. Read it to the class. Who in your class has got a similar daily routine? 11 жаттығуда өзіңіздің күнделікті істейтін іс-әрекетіңізді қысқа түрде мәтін қылып жазасыздар және оны классыңызға оқып бересіздер. Және дәл сіздікі сияқты бірдей күн тәртібі кімде бар екен? I get up early. Мен ерте тұрамын деп бастап кетесіздер. Кешке дейінгі не істейсіз, соны жазасыз және қайсы оқушынікі сіздікіне ұқсайды. I get up early in the morning. I have breakfast and I go to school. In the afternoon, I have lunch and I do my homework. I meet my friends and play football because I like playing football. In the evening, I have dinner and I go to bed. Бұл мысал ретінде келтірілген мәтін. Басқаша да өз ойларыңды қосып жазсаңыздар болады. Осымен грамматика тапсырмалары аяқталды. Сабақ сіздерге ұнаған болса, каналға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаймыз. Келесі кездескенше.